Mr. Jan Mládek. I would invite Vladimir Lepekin to take the floor. Vladimir Lepekin. Спасибо, я здесь. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов этой замечательной конференции с тем, что предоставили возможность выступить по такой интересной теме, которая сочетает в себе и проблему выборов 2012 года, и проблему интеграции. Я представляю институт Евразес, который тесно работает с Евразийским экономическим сообществом и Таможенным союзом Белоруссии, Казахстана и России. Не знаю, насколько участники конференции информированы о том, что такое Евразес, но, судя по названию, это некий аналог Евросоюза на евразийском пространстве. Ну, действительно, помимо экономического союза, в рамках Евразес существует межпарламентская ассамблея, существует свой Евразийский суд. В Евразес входит 5 стран, бывших советских республик, ныне независимых государств, членов СНГ, и еще 3 страны-наблюдателя. Численность населения в этих странах составляет примерно половину численности стран Евросоюза. С учетом повестки дня, связанной с выборами 2012 года, сразу хочу сказать, что президентские выборы в России 2012 года имеют решающее значение не только для дальнейшего развития Российской Федерации, но и для евразийского пространства в целом. Но об этом чуть ниже. Сначала хочу напомнить, как был создан Евразийский союз. Мы знаем, что примерно 20 лет назад был создан Союз независимых государств СНГ, который объединил 12 новых независимых государств. Но, как называют сейчас в России это объединение, клуб президентов, который решает в основном, точнее, это некая цивилизованная форма взаимоотношений руководителей государств, бывших советских республик, который, однако, не решает конкретных экономических и даже политических вопросов. Но это связано с тем, что у каждой страны своя судьба, и в той политике, которую проводят страны, достаточно много противоречий. Для того, чтобы решать экономические вопросы и сохранить единый экономический организм, а мы знаем, что Советский Союз представлял собой некую единую экономику. С момента развала СССР единый экономический организм перестал существовать, поэтому необходимо было создать какую-то форму, если не интеграции, то функционирования этого единого экономического пространства. И вот для этого был создан Евразийский союз. Тут нет никакой такой империалистической политики, вот чисто экономика. Главная задача Евросоюза, формальная задача, которая была провозглашена в момент создания этой организации, это создание зоны свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, трудовых ресурсов. Ну, фактически свободной зоны пока не получается. Вот, все идет достаточно сложно. Мы знаем, что из Евразийского союза выделилась более узкая организация, Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России, то есть пока всего 3 стран, которые приступили к как раз формированию этого режима свободного перемещения труда и капитала. Вот, и даже с такой страной, как Украина, которая в настоящее время является наиболее близкой к России страной, существуют определенные сложности. С моей точки зрения, эти сложности связаны с тем, что Украина вступает в зону свободного экономического пространства Европы и как бы не торопится вступать в таможенный союз. С моей точки зрения, вот в данный момент Украина особенно Европе не нужна, по крайней мере, в ближайшее время. Тем не менее, почему-то Евросоюз достаточно настойчиво работает с Украиной, и я здесь усматриваю некоторые аналогии с тем, как
тоже в свое время с достаточно активным участием ряда европейских стран президентом Украины был избран Ющенко, который в экономическом смысле привел Украину в тупик. Сейчас Украина как бы втягивается в некую вторую такую ловушку. Интеграция в Европу обещана, но каким образом, какие будут от этого последствия, пока не очень понятно. Вот здесь господин бывший посол Великобритании сказал о том, что Россия сегодня не может разобраться со своими демонами. Но я считаю, что в России демонов сегодня нет, они немножко в другом месте. В тех же США, которые каждый день бомбят какую-то страну. В России просто очень сложное геополитическое положение сегодня и достаточно непростая экономическая ситуация. Это связано не только с тем, что Россия граничит с 16 государствами, то есть ни одна страна не имеет столько соседей. И у каждого из этих государств существуют свои политические или экономические проблемы. И это накладывает отпечаток на интеграцию на постсоветском пространстве. Но и проблемы более сложного порядка. Например, в отличие от Евросоюза, который формировался исторически как союз равноправных государств, ну, более или менее экономически развитых, да, мы видим, что на постсоветском пространстве есть одно большое государство и совокупность небольших государств. Не только в территориальном смысле, не только в объеме ВВП. Россия является производящей страной, которая окружена транзитными государствами. Отсюда возникает миф о том, что Россия снова проводит имперскую политику, доминирует на постсоветском пространстве, хотя на самом деле не так. То есть получается, что фактически это союз, интеграционный союз наоборот, когда цена на газ и нефть, которую Россия поставляет в соседние страны, неизбежно связана с ценой на транзит. И когда в ответ на как бы опасения, что Россия через поставки энергии и другого сырья доминирует на этом пространстве, Россия постоянно идет на уступки своим соседям, но в частности открывая рынки для товаров народного потребления, там, продукции сельскохозяйственного значения и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, это такая, то есть союз как бы неравноправных получается, по факту. Это вот такой первый парадокс. Второй парадокс заключается в том, что экономическая специфика сейчас в России такова, что ей невыгодно вступать ни в ВТО и невыгодно развивать Евразийский союз. Почему? Потому что в России сложилась сырьевая экономика, с одной стороны, с другой стороны, импортозависимая экономика. Поэтому для того, чтобы избрать один из двух путей, то есть либо вступать в ВТО и другие международные организации и более тесно сотрудничать с Евросоюзом, либо развивать Евразес и другие экономические организации на пространстве бывшего СССР, необходимо изменить сырьевую модель экономики и нарастить свое производство, даже экспортное производство, то есть меньше зависеть от импорта. Значит, в этом смысле 2012 год, он, или, скажем так, ближайший год-два, они являются ключевыми для России. В том смысле, что предстоит выбор. А мы понимаем прекрасно, что в России вот наш двуглавый орел, одна голова этого орла смотрит в сторону интеграции Европы, а другая голова как бы в основном сориентирована на то, чтобы построить какую-то свою самодостаточную, независимую, суверенную, развитую и так далее экономику. И как-то обустроиться на пространстве бывшего СССР. И в этом смысле непонятно, что произойдет быстрее. То ли Россия вступит в ВТО, как ей обещают уже много лет, и это принципиальным образом изменит всю ситуацию на постсоветском пространстве, и в том числе интеграционную политику Российской Федерации. Вот. Либо сначала произойдут выборы президента Российской Федерации, которые тоже определят выбор пути. В этом смысле все смотрят на выборы, президентские выборы 2012 года в том смысле, что они определят все-таки, в каком направлении будет развиваться Российская Федерация. Мы знаем, что сейчас в России объявлен курс на модернизацию. Курс объявлен, но идет дискуссия между различными вариантами модернизационной стратегии, и различные политические силы готовят свои концепции по этому поводу. Например, одна из концепций, которая была подготовлена под Медведева,
от нынешнего президента Российской Федерации. Это, скажем так, либеральная концепция, суть которой заключается в том, что России нужно вступать в ВТО как можно быстрее, интегрироваться с Евросоюзом, объединяться с Евросоюзом по разным направлениям, взаимодействовать теснее с НАТО, вплоть до вступления в НАТО и так далее, и так далее. Значит, эта позиция не подразумевает развитие Евразес, Таможенного союза и других структур, таких интеграционных, на постсоветском пространстве. Эта концепция не подразумевает, что нужно менять существующую экономическую модель, вот, потому что, ну и на самом деле это как бы легкий путь. То есть России не нужно особенно что-то делать, достаточно просто смотреть на Запад и двигаться в этом направлении. Вторая концепция, значит, связана с, можно назвать ее патриотической условно, связана с тем, что у России должен быть свой путь самостоятельный, и, следовательно, необходимо развивать свои структуры, то есть необходимо развивать Евразес, Таможенный союз, ОДКБ и так далее, и так далее. И вот это не значит, что нужно конфронтировать с Евросоюзом, наоборот, развитие Евразес мыслится как в таком направлении, что это должно подразумевать расширение состава участников Евразес, в том числе через институт наблюдателей для тех стран, которые одновременно являются членами Евросоюза. Ну, условно говоря, там, допустим, применительно к Сербии, Сербия, которая является там, будет кандидатом в члены Евросоюза или там будет членом когда-то Евросоюза, может быть одновременно, скажем, наблюдателем или еще в каком-то статусе Евразес. Понятно, что развитие евразийского пространства будет требовать как бы, принятия, разработки принятия новой миграционной политики, изменения сырьевой модели экономики России и так далее. Вот, подводя итог, вот хочу сказать, что через год буквально, если будет возможность снова обменяться мнениями, вот, мы уже сможем более определенно сказать, на какой же путь Россия становится. То есть после президентских выборов 2012 года, в зависимости от того, кто станет ее президентом. Спасибо. Vladimiru Lepekinu, izvinjavam se što ga nisam na početku predstavio, on je direktor Instituta Evroazijske ekonomske zajednice. Želim da vas obavestim da idemo iza vremena predviđenog za rad, kasnimo više od pola sata. Želim također da obavestim da je potpredsjednik Ruske državne dume, gospodin Babakov, morao da napusti konferenciju zbog sastanka i razgovora u Narodnoj skupštini Srbije. Iz istog razloga je privremeno odsutan i ambasador Ruske federacije i njihovi saradnici. Reč ima gospodin Jovan Palalić, član Srbije. On će govoriti Srbija posle izbora 2012. mogući scenarij. Gospodin Palalić. Zahvaljujem domaćinu na pozivu i pozdravljam sve učesnike. U svom obraćanju ukazat ću na osnovne pravce spoljne bezbednosne politike Srbije, sa naglaskom na činjenici da sadašnja politika vlasti u Srbiji ima zapravo za posledicu povećanje pretnji za bezbednost Srbije. Taj proces koji vodi daljem sveukupnom slabljenju državne moći, ugrožavanju bezbednosti i gubljenju strateških izbora može se prekinuti na izborima 2012. godine, promenom vlasti i promenom politike. Ograničit ću se samo na najveću pretnju po bezbednost Srbije, onako kako je ona definisana u zvaničnoj strategiji nacionalne bezbednosti, a to je protivpravno i unilateralno proglašenje nezavisnosti Kosova. Mada i sve ostale pretnje navedene u strategiji, pa i potencijalni izazovi za bezbednost poput Juga Srbije i Raške oblasti, svakako ovakvom politikom jačaju i utiču na stabilnost Srbije. Srbija je proglasila vojnu neutralnost 2007. godine u jednoj rezoluciji Narodne skupštine koja se ticala odbrane teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, a koji je direktno ugrožen na prostoru naše južne pokrajine Kosovo i Metohije. U toj rezoluciji kojom se štiti teritorijalni integritet Srbije smatra se da je NATO pakt
svojom ulogom i delovanjem direktno ugrozio njen teritorijalni integritet na Kosovu. U tom trenutku Srbija je bila deo partnerstva za mir, bez namera učlanjenja u taj vojni savez, kako i navela u svom prezentacionom dokumentu iz 2007. godine. Nije imala individualni plan partnerstva, ni predstavništvo u NATO u Briselu, niti deklarisane snage. To je bila mera saradnje saglasno ulozi koju je taj, nazovi partner, imao u podršci razbijanju Srbije. Stvari se dramatično menjaju promenom vlasti i promenom državne politike, a nakon protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova. Nova vlast u Srbiji iz jula 2008. godine proglašava proces pristupanja Evropskoj uniji politikom koju nema alternativu, to jest politikom koja nema cenu. Ta promjena ima svoje posljedice u domenu odbrane. Počinje produbljivanje saradnje sa NATO paktom u svim domenima. Uspostavljanje predstavništva u Briselu, zaključuje se individualni plan partnerstva, donose strategijski doktrinarni dokumenti po uzoru na zemlje članica NATO-a, dovršavaju se organizacione promjene u Ministarstvu odbrane, Generalštabu i ostalim delovima vojske, usvajaju se određeni standardi, interoperabilnost se proglašava za načelo delovanja vojske, a sve to pod sugestijama grupe NATO Srbija za reformu odbrane. Najavljuje se učešće Srbije u daljim produbljivanju saradnje s NATO paktom, individualnim akcionim planom partnerstva, što je korak do učešća Srbije u vojnim operacijama i misijama pod komandom NATO. Vrhunac te produbljene saradnje je održavanje strategijske vojne konferencije za partnere organizacije NATO-a u Beogradu od 13. do 15. juna. To je znači sledeće nedelje. Za svo to vreme NATO pakt je podržavao i obučavao takozvane kosovske bezbednosne snage, jačao njihove kapacitete i strukturu, a to čak kao svoj velik uspeh ističe u deklaraciji donetoj nakon poslednjeg samita u Lisabonu. Takođe, on će taj proces nastaviti, a najava uspešnog završetka ovog po bezbednost Srbije i tekako opasnog procesa biće smanjenje prisustva snaga KFOR-a. Znači, po NATO-u stvorena separatistička vojska na Kosovu biće garant stabilnosti i mira u toj našoj južnoj pokrajini. Imamo paradoksalan proces da se u Srbiji u isto vreme produbljuje saradnja sa NATO-om sa tendencijom da taj proces dovede do članstva, jer najavljeni koraci ka tome nezaustavljivo vode, i donose se strateški dokumenti u kojima se ti separatistički procesi na Kosovu proglašavaju za najveću pretnju za bezbednost. Dok u isto vreme NATO je stvarao, obučavao, naoružavao i jačao oružane snage separatista. Ovaj proces, naravno, povezan je sa politikom priključenja Evropskoj uniji, koja ne ostavlja prostor za strateške alternative Srbiji. Odsustvo strateških alternativa nesumnjivo da položaj jedne zemlje čini slabom, pogotovo kada to tako uporno govorite i na delu potvrđujete. To znači da ne postoji cena koja je spremna da se plati za ostvarenje te politike, a nadasve ne postoji prostor za isticanje sopstvenih interesa i u krajnjoj liniji isticanje činjenica da postoji spor ako među stranama on postoji u realizaciji interesa. Zato je sada Srbija u situaciji da svoj postavljeni politički cilj, dobijanje statusa kandidata i datuma za početak pregovora, mora da plati verovatnim prihvatanjem takozvanog Išingerovog plana, koji je i faktičko priznanje Kosova. Vlast je mislila da posle prihvatanja EULEX-a, koji jača institucije te samoproglašene tvorevine, kao jedna civilna misija zajedničke evropske bezbednosti i odbrane politike, neće biti drugih zahteva. Ali cena ulaska u Evropsku uniju je rešeno pitanje granica, a oni koji u Evropsku uniju odlučuju Kosovo ne vide u granicama Srbije, što su svojim priznanjima i potvrdili. Tako da je sada uslov za određivanje datuma za početak pregovora posle povlačenja institucija Srbije sa Kosova i dolaska EULEX faktičko prihvatanje nezavisnosti kroz Išingerov. Takvo jedno stanje će dodatno povećati pretnje po bezbednost Srbije, jer će se Srbija faktički saglasiti sa tom nezavisnošću koju je NATO napravio takozvanu vojsku, a misija Evropske unije institucije. Dodatan problem je u tome što Srbija potpisuje bezbednosne sporazume sa Evropskom unijom da bi učestvovala u njenim misijama, a jedna od tih misija je i EULEX. Time Srbija počinje da ulazi u zajedničku evropsku bezbednostnu i odbrambenu politiku, koja u Lisabonskom sporazumu ima svoj deo u zajedničkoj odbrani, a to je teško prihvatljivo za jednu vojno neutralnu zemlju kao što je Srbija. Dakle, produbljivanje saradnje sa NATO i priprema za učešće u njegovim misijama, te prilagođavanje sistema odbrane ovom zadatku, kao i pristupanje zajedničkoj evropskoj i odbrambenoj bezbednosnoj politici, kroz potpisivanje bezbednosnih sporazuma i učešće u onim misijama, Srbija faktički izlazi iz vojne neutralnosti i priprema se da u to jednom trenutku učini na formalan način. S druge strane,
NATO i Evropska unija kroz svoje dve misije, stvaranje i jačanje takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga i misija EULEX, koja kao civilna misija zajedničke evropske i bezbednostne i odbrambene politike podržava institucije samoproglašene tvorevine na Kosovu, pojačavaju pretnju po bezbednost Srbije, što je suprotno strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Ovo naizgled konfuzno stanje može jedino da se objasni činjenicom da se sada vodi politika koja rešavanje svih bezbednosnih dilema u Srbiji vidi ulaskom u NATO i Evropsku uniju, pa po cenu odustanka od Kosova i svog teritorijalnog integriteta, a bezbednosne probleme će sa Srbijom rešavati ove dve organizacije. Mi u Srbiji se suočavamo sa činjenicom da se ne poštuje niti sprovode najvažnije državne odluke, skupštinska rezolucija koja određuje vojnu neutralnost Srbije i strategija nacionalne bezbednosti. Zato je izborna 2012. godina ključna za Srbiju. Nastavak ovakve politike stvorit će na prostoru Kosova, podrškom Evropske unije, NATO, ali i same Srbije, institucije i oružane snage koje će biti direktna pretnja po našu bezbednost, po bezbednost teritorijalnog integriteta, ali i samih građana. U isto vreme, Srbija je napravila reformu sistema odbrane kao da vojne pretnje neće ni biti, što je i navela u svojim strateškim dokumentima, prepuštajući u perspektivi svoju odbranu u ruke Evropske unije i NATO-a. Ne želimo da ovde napominjemo primere članica ovih saveza koji su imali međusobne sukobe. Zato je Srbiji potrebna promena i spoljne i bezbednosne politike. Srbija prvo mora poći od toga da gleda i štiti svoje interese, a sa ciljem jačanja i uvećanja svoje državne moći. Srbija mora prestati da realizuje samo tuđe interese i kruni i slabi svoju državnu moć i institucije. Politika koja vodi slabljenju Srbije, a to je sadašnja politika u Srbiji, mora se promeniti. U tom smislu Srbija treba da uspostavi odnose i partnerstva saglasno podudarnosti interesa, naravno vodeći računa da deluje u jednom izuzetno globalizovanom i bezbednosno nepredvidljivom svetu, gde odnosi snaga i sile među državama u dobroj meru određuju i mogućnost realizacije interesa. Ali ti odnosi se i uspostavljaju saglasno podudarnosti i suprotnosti interesa, a to važi za sve, pa treba da važi i za Srbiju. Tako i treba da Srbija definiše svoje odnose sa drugim državama i savezima. Što bi naš narod rekao, prema svecu i tropar. I Srbija može i treba da razmišlja na osnovu svojih interesa. Evo, da ne govorimo samo s emotivne strane, za što nas često optužuju, navešću primjer mogućnosti kako se sa pozicije državnih interesa može realizovati i produbiti saradnja Srbije i Ruske federacije. Upravo u najvažnijim strateškim dokumentima Rusije, koji se tiču bezbednosne i spoljne politike, ali i predloga novog ugovora o evropskoj bezbednosti, postoje rešenja koje su u direktnom interesu Srbije. I za nas je proširenje NATO pakta pretnja za bezbednost. I mi vidimo mogućnost produbljivanja saradnje sa Rusijom u domenima energetike i vojno-ekonomske, vojno-tehničke saradnje, kako je navedeno u strategiji spoljne politike Ruske federacije. Dalje, mi, što se tiče novog ugovora o evropskoj bezbednosti koju je predložila Ruska federacija, a koji se tiče statusa priznanja vojne neutralnosti zemljama koje to žele, rešavanja bezbednostnih problema dogovorom, a ne unilateralnim akcijama, nedeljivošću bezbednosti, poštovanje Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta države. Eto prostora da se snažno zajednički deluje, da se stvara jedan bezbedniji i mirniji svet, što Srbija kao vojno neutralna zemlja koju su ugrozili teritorijalni integritet želi. Nadasve to prostora da Srbija jača svoju snagu i moć u ekonomiji i odbrani da bi svoje nacionalne interese štitila i ostvarivala. Zato je, ako tako mogu reći, i interes Srbije da ovakva jedna principijelna politika Rusije koja je počela da oblikuje jedan multipolaran i pravedniji međunarodni poredak sa vizijom zajedničke odgovornosti svih država za bezbedniji i bolji svet u kojem se poštuje međunarodno pravo, suverenitet država, makoliko njihova veličina i snaga bila, ima svoj kontinuitet i posle izbornih ciklusa 2011. i 2012. godine. Isto tako, Srbija mora da traži dodirne tačke i sa drugim zemljama i savezima, i sa Evropskom unijom, i sa Kinom, i sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa azijskim i afričkim zemljama i ne treba jedino nama zamerati što stepen tih odnosa definišemo prema našim interesima i ciljevima, a pogotovo nam ne treba zamerati što ne možemo najtešnje sarađivati sa onima koji nas najviše slabe i naše interese ugrožavaju. Tako svet funkcioniše i to je za odnose među državama prirodno i logično. Ali je potrebno da sadašnja politika u Srbiji se promeni upravo u domenu ovih principa posle sledećih izbornih ciklusa kod nas. Da promeni Srbija pristup poimanju svoje uloge i svoje misije, svojih interesa i pretnji njima, da preispita svoje nacionalne strategije,
sadašnje nacionalne ciljevi i politike, posebno bez alternativnosti Evropske unije i atlantskih integracija, kao načina rešavanja svih srpskih bezbednostnih dilema i da ponovo analizira pretnje njene bezbednosti, reformu sistema odbrane i njene resurse i uspostavi adekvatnu organizaciju oružane snage za zaštitu najvažnijih nacionalnih interesa i ciljeva, da samostalno oblikuje procese bezbednostnih integracija i da učestvuje u svim forumima u kojima se o bezbednosti raspravlja, posebno i u organizaciji dogovora kolektivne bezbednosti, kao i da definišu svoju ulogu u podršci miru, ali da u isto vreme nikom u potpunosti ne prepušta svoju odbranu, sarađujući sa svima koliko je potrebno da zaštiti sebe i univerzalne vrednosti iskovane posle velikih ratova u kojima je i sama učestvovala. To je naš izazov 2012. godine. Hvala. Dobar dan, poštovani gosti i učesnici. Ja čestitam vas, velika hvala Belgradskom forumu za ovu konferenciju. This is all I can say in Serbian now, but it comes from the heart. I am very, very grateful for the invitation to be here, to the organizers, and I very much hope that we all today will contribute to moving forward, leaving behind some of the very painful things for the sake of constructive future. Well, although I'm asked to speak solely about investments, we all understand that investments and politics are inseparable. And I wanted to take a step back to kind of understand where all the attention towards this region coming from. And since the early 20th century, global geopolitical concepts continue to center around Eurasia. Who rules East Europe commands the heartland. Who rules the heartland commands the world island. Who rules the world island commands the world. So Eurasia and its center, Eastern Europe, have been and remain to be the soul of many disagreements and arguments and conflicts. I took the liberty to actually include the map of the region because there is no clear understanding of what Balkans is. Some people look at Balkans traditionally with all the countries that historically have been part of the region. However, what I understand we are talking about today is West Balkans. And the Balkans, historically, for several centuries now, are commonly referred to as the gunpowder barrel or melting pot. Пороховая бочка. Many people in the West actually don't follow politics, and they still regard this region as very unstable. And many investors are still under the impression that the 90s war is still ongoing. And I took this basically from an article in Reuters that resulted from a conference that was held in Baltimore in the United States in March that was dedicated to investments in the Balkan region. And the only country that opted not to participate there was Serbia. And we had very passionate discussion with Mr. Jovanovic yesterday, who I hope held no offense, and we agreed that actually, despite disagreements, it is better to go and communicate. And boycott alone will not take you any further. You just need to go, express your opinion, honestly, passionately, and people will believe you. And if they don't, it's their problem. At least you did the best you could, and then whatever will be, will be. So Balkan's current landscape, in the interest of time, I will skip. There have been many excellent speakers today who already covered all the aspects. The bottom line, if I personally understand it, that post-war region received a lot of attention from United States and from NATO and from United Nations and of course the European Union, because it's natural, because Balkans is located, it's a part of Europe. However, there are other players that are playing an increasingly important role, and of course we all talk about Russia, which is maybe a little further remote, but is a great, great supporter of the development of the region, and Turkey, and Asian countries.
and in sense of investment, they all should be considered for cooperation. Well, partnerships with the US, it's a very sensitive issue. It hurts even for some of you to hear United States, and my heart goes out to you with the pain that you sustained. And honestly, I too, being in the United States at the time, I really couldn't comprehend how this can happen when Yugoslavia was bombed. And prior to this happening, Madeleine Albright was, I would never compare myself to her, but in a way she was my role model. I was dreaming about, becoming a woman who will make the world better, who is engaged in international affairs and in business, but in a very, very positive way. The day Yugoslavia was bombed, I changed my opinion, but yesterday when we had this heart-to-heart talk with Mr. Jovanovic, we agreed that it was not her per se who initiated this. She marched, according to the orders that she received, and in her position, she tried to do the best she can. It happens that we go to the same hairdressers. I met her in person since then many times, and she is a very well-educated and actually nice person when you communicate with her. And I hope that in a post-war scenario, she will still have a chance as a chair of the United States Council for International Relations to correct and undo some of the things that were done and help all of the countries of the region move forward. It will be the right thing to do. I already discussed the Russia's special role. In my opinion, it cannot be underestimated. And of course, NATO is very active in the European Union, but Russia has so much in common with the countries of the region. Not to say the language, which many people in the Balkans understand, and common culture, and common religion with many. And Russia has a great experience of being basically a multi-people nation. There are over 100 languages that are being spoken in Russia. And its experience, nobody is perfect, but experience of Russia in managing the interracial conflicts, even though it's becoming increasingly harder, cannot be underestimated. And Russia drastically increases investments in the Balkan economies. For example, in 2010 alone, bilateral trade between Russia and Serbia amounted to $1.4 billion. And of course, I cannot ignore the subject of the pre-election fever. We all are acting in the environment anticipating the elections. And as the 2012 presidential elections in the United States and Russia are approaching, anticipation and concern build up that stability and predictability-loving investors might hold investments until pre-election market volatility transpires into post-election euphoria. Unlike in the US, where election outcome is already hotly contended by over a dozen of potential winners, in Russia so far, only one of the two most realistic candidates is expected to run. So will reset continue beyond 2012? While many in the West envisioned second term for the incumbent president, recent invitation of Prime Minister Putin to visit the United States for a meeting with President Obama indicates that despite uncertainty in Russia's election outcome, reset mode is likely to progress beyond 2012. Mr. Putin's successful track record in attracting investment and proven ability to build strong government capable of sustaining the crisis and quickly regaining economic growth has significant appeal and provides assurance that Russia will further stability and expand its status of a lucrative investment destination and influential investor in its own right. Because we know that Russia no longer just receives investments from the donors, but more and more intensely invests abroad. And it doesn't matter for how long we talk about the importance of constitutionalism, of independence, and nation building.
At the end of the day, we all need a piece of bread and clean water, at least. This is not always possible without a sound economy. And my personal humble view is that in addition to all of the political debates and ramifications, and of course strengthened defense and security, the region needs to pay at least equal attention to boosting its economy and playing it smart and being wise. And the things that investors want: political stability, economic growth, sizes of economy, quality of human capital, legal climate, judicial system, transparency, corporate governance, level of corruption go down, administrative barriers, respect for democratic norms and human rights. It really doesn't matter where you go, investors want to see the same. Now, it doesn't matter that all of these attributes don't always exist in each country where investors invest. And it always drove me crazy when, say, Russia is measured with a different yardstick, and some Western governments demand of Russia more in sense of democratization and speed than, say, out of China. Because once I was at a lunch where then Senator Hillary Clinton was just running for office in her presidential race. And she said, you don't argue with your banker. And this is true. You cannot always demand the same things from your banker that you would say from your friend. So indeed, it's not always fair. It's not always the same demands that are being offered or expected to be delivered from Russia and the Balkans alike. And when I was trying to see what kind of investments already exist, Western Balkans investment framework came to mind. And this, in my opinion, is probably a very good example of a successful effort from multinational and multilateral organizations, which ranges from the European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank, the IFC, and of course the European Union. This is how it should work. Everyone pinching together to help Balkan economies develop and prosper. And the focus, of course, is on the Western Balkans. And this is rightly so, because this region, particularly post-90s war, needs such significant investments in infrastructure. But in addition to poor state of economies of most of the countries of the region, one of the biggest problems that the region faces is perception, how your region is perceived outside of its boundaries. And this is where I believe, each of the countries of the region has to really at least double, triple, exponentially grow efforts to work on the country image and, on country branding, on international outreach, including lobbying. And communication is key, because most of the Balkan states fall behind in international lobbying, public and government relations, thus losing the game to more aggressive South American and Asian countries, and now even Africa, because they are the ones who are successfully winning competition for investment. And you, I honestly believe, have all the chances to win the game. And there are certain instruments on how you go directly to investors, how you claim that your projects and your human resources are at least as capable as the ones that are currently being funded. So you can use, as we all know, Washington plays a very important role, very much like London, in opinion making, and thus investors are following the trend. And of course, the media plays a critical role in how fair, how balanced the coverage is, because unfortunately, most of the time when we watch the news, it's just tragedy here, explosion there, and how about good stuff to make us all feel a little better about certain, even small successes that we have. And I think this
positive stuff has to be somehow communicated in addition to what newspapers and media, on the international platform has to say. One of the things that I use successfully is, international reports published by the Washington Times. A while ago, Uzbekistan had quite a few issues with United States, and I was delighted to help Uzbekistan to put together the report that was published in the Washington Times and then delivered to every member of the Hill, on the Hill, to every member in the government administration, including the State Department. If you can't be heard, create something, go and deliver it directly. United Arab Emirates used the same channel of communication. Germany, when it wanted to diversify further and modernize its economy and position itself as a Silicon Valley of Europe, they used this media outlet as well. U.S. Agency for International Development recently published this edition to the National Geographic, because one of the things that countries of the Balkans can benefit from today is increased tourism. Sometimes building infrastructure takes years, it takes billions of dollars, but you have beautiful countries and really wonderful nature. Unfortunately, people in the West and in the Asia, they simply don't know about all this. So again, this publication, I believe, was instrumental. Coming back to investments. John Stuart Mill's investment prescription, panacea for Eurasia and beyond, and Mill recommended in 1840. Think about it, 1840. And his recommendation is still relevant. Protect private property, don't expropriate, don't pressure investors, keep taxes low, and grow nations' intellectual potential, develop education, import foreign technologies and know-how. My personal impression is that it was written yesterday. And you need to work very, very hard. We all need to work very hard on reversing the trend, reversing the perception. And to become an investment destination, Balkan countries must network more closely to achieve the level of economic scale and stability that attracts Western investments. Economy shall become more integrated and barriers to trade among neighbors must be reduced, besides your political, disregarding your political views. Accelerated entry into European Union, close cooperation with Russia are very important, but Russia in particular and China are critically important partners for the Balkan region. And when you need to find funding for your projects, at the moment, there are not this many choices. Private placements are becoming increasingly more popular to finance the pre-IPO companies. And unfortunately, there are not enough public companies in the region to attract enough funding. So London Stock Exchange, AIM Market, which is a platform for small and medium-sized businesses, might be considered as at least an interim solution for businesses in the region to outreach directly to investors. There is a very good Russian saying, which I don't believe has Russian rules: если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду и наоборот. You have to really approach the investors yourselves. You have to outreach. Go to London, go to New York, go to Paris, where exchanges exist. And really, the truth will prevail. And you can make it happen with the partnerships with Russia, China, and the United States, and European Union. This is all possible. And finding the money. Looking for money to finance projects is not an easy task, particularly post-crisis. Balkan governments shall increase support to businesses without too much intervention. Federal investment funds co-investing with foreign investors are critical for compelling risk-averse investors to invest. And next week, Russia, during the St. Petersburg Economic Forum, will announce formation of a $10 billion government-funded private equity fund.
that will share the risks with international investors. I understand that Balkan country budgets are significantly smaller, but every bit helps. And if your governments create these private equity funds that co-invest with foreign investors, this might help significantly to attract investments to the project that you so desperately and so passionately trying to achieve. In addition to focusing on economics, companies shall invest in their corporate governance, management, legal and accounting, compatibility with the developed countries' standards, brand building, and business reputation. I know we are all in a hurry. I thank you very much for your attention. I'll be delighted to talk to you and help you sort out, maybe if you have investment projects, how to move them forward. I'd also like to thank not just the Belgrade Forum organizers, but the Institute of Regional Integration. It's not the first event that they help organize, and I think they're doing a marvelous job with putting us all together, educating about the programs and problems in the regions where they operate, and I wish them good luck in their very difficult but very valuable work. Thank you very much. I wish to thank you to Mrs. Helen Teplitskaya for many useful suggestions.